Hello students, this is our paper first EVS-1101 Fundamentals of Environment Science first. Okay, so last lecture we have starting about and discussing about lithosphere. Okay, this is our unit 4th. So their definition of lithosphere, then types of rocks, then okay. So today we will learn about and discussing about process of soil formation. Okay, so let's start. Firstly, their introduction. So, firstly, their definition. Soil minerals form the basis of soil. They are produced from rocks. That means parent materials. Okay. So, through the processes of weathering and natural erosion, water, then wind, temperature change, then gravity, chemical interaction, then living organisms, and pressure differences all help break down parent materials. Okay. सो हे जे पण सॉइल फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे ओके. सो जे पण रॉक्स आहेत पॅरेंट मटेरियल असेल ओके. जे रॉक्स आहेत तर त्यांचं जे पण होणारं फॉर्मेशन असेल किंवा त्यांचं होणारं जे इरोजन असेल किंवा वॉटर थ्रू असेल किंवा विंड थ्रू असेल, टेम्परेचरमध्ये जे पण चेंजेस होतात, देन ग्रॅव्हिटी असेल, केमिकल जे आपण इंटरॅक्शन्स असतील राईट, देन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असेल, देन प्रेशर असेल, या सगळ्या ज्या आपण प्रोसेसेस आहे त्यामुळे हे सॉईलचं फॉर्मेशन होतं किंवा जे रॉक्स आहेत त्याचं इरोजन होऊन सॉईल फॉर्म होते. ओके. देन द प्रोसेसेस वेअर बाय फ्रॅगमेंटल मटेरियल्स रिझल्टिंग फ्रॉम रॉक वेदरिंग इज ट्रान्सफॉर्म्ड into a medium that can support plant growth. Okay, then soil is formed from the weathering of rocks. Rocks are broken into several fine pieces due to temperature. Okay, then rainfall and organic materials over a period of time. It takes millions of years for the formation of soil. ओके. सो ही जी पण प्रोसिजर आहे किंवा ही जी सॉईल फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे ओके. सो ही तिला खूप वर्षानुवर्षे जायला लागतात तेव्हा सॉईल फॉर्म होते. ओके. जे पण बायोलॉजिकल वेदरिंग असेल, फिजिकल वेदरिंग असेल, देन केमिकल वेदरिंग असेल ओके. या सगळ्या प्रोसेसेसमुळे किंवा जे पण केमिकल फॅक्टर्स असतील किंवा जे अबायोटिक फॅक्टर्स असतील ज्याच्या की जे रॉक्स आहेत त्याच्यावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो आहे, त्या थ्रू जे रॉक्स आहेत त्याचं इरोजन होतं आहे अँड देन सॉईलचं फॉर्मेशन होतं आहे. ओके. सो दीज आर दी डेफिनेशन्स ऑफ सॉईल formation. Okay, then formation of soil. The soil has taken thousands of years to form. Soil formation takes place in the following ways. Okay, then big rocks break down into smaller rocks by continuous action of wind and rain. It takes many years for these rocks to break down into smaller rocks. Then rocks are mainly broken by two types of weathering. Okay, so firstly physical weathering and second one is chemical weathering. A number of natural force called agents work to break down and parent rock into tiny particles of soil. These agents include wind, water, then the sun heat and plant and ॲनिमल्स. ओके. सो ह्या ज्या पण फिजिकल वेदरिंग असेल, केमिकल वेदरिंग असेल, या सगळ्यावर कोण इम्पॅक्ट करतं आहे तर जे पण विंड असेल, जे पण अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत, विंड, वॉटर, देन द सन हीट अँड प्लांट अँड ॲनिमल्स. सो ऑल बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स impact on chemical and physical weathering, right? Then these pieces get further broken down to form sand and silt and ultimately into finer particles, and the process is continuous. Okay, this process is very slow. It takes thousands of years to form a just 1 centimeter layer of soil. These fine particles from the top layer of the soil. So soilचं फॉर्मेशन कसं होतं आहे किंवा ही जी प्रोसिजर आहे तर ती कशी आहे तर ते जे पण मोठे रॉक्स असतील, द बिग रॉक्स ब्रेक डाऊन इंटू स्मॉलर रॉक्स. ओके. सो त्यांचं हळूहळू किंवा थोड्या टाईमने त्यांचं स्मॉलर रॉक्समध्ये ते ब्रेकडाऊन होतं. ते देन जे स्मॉलर रॉक्स असतील त्यांच्यावर फिजिकल वेदरिंग असेल किंवा केमिकल वेदरिंग असेल किंवा बायोलॉजिकल जे पण फॅक्टर्स असतील ओके, बायोटिक जे फॅक्टर्स असतील त्याचा इम्पॅक्ट त्या रॉक्सवर होतो. ओके. जेणेकरून की ते रॉक्स आहे त्यांचं इरोजन होतं आहे, त्या थ्रू सॉईलचे जे पण छोटे पार्टिकल्स क्रिएट होतात ते. ओके. देन दिस प्रोसिजर इज व्हेरी स्लो. ओके. तर ह्या सगळ्या प्रोसिजरला फॉर्मेशन ऑफ सॉईल असं म्हणतात. ओके. देन हाऊ सॉइल्स फॉर्म.
Soil is the thin layer of material covering the earth's surface and is formed from the weathering of rocks. It is made up mainly of mineral particles, then organic minerals, air, water, and living organisms, all of which interact slowly yet constantly. Okay. Then most plants get their nutrients from so most plants get their nutrients Most plants get their nutrients from the soil, and they are the main source of food for humans, animals, and birds. Therefore, most living things on land depend on soil for their existence. Okay. The next one, soil is a valuable resource that needs to be carefully managed as it is easily damaged, washed, or blown away. If we understand soil and manage it properly, we will avoid destroying one of the essential building blocks of our environment and our food society security. Okay, so soil is the thin layer of material covering the earth's surface and is formed from weathering of रॉक्स. तर सॉईल कशापासून क्रिएट होते, तर जे पण रॉक्सचं होणारं जे इरोजन असेल किंवा वेदरिंग असेल त्या थ्रू सॉईल ही फॉर्म होती आहे. ओके, अँड इट इज मेड अप मेनली ऑफ जे पण मिनरल्स पार्टिकल्स असतील, देन ऑर्गॅनिक मटेरियल असेल, देन एअर, वॉटर अँड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉईल प्रोफाईल. Okay, the firstly their definition. The soil is found in layers which are arranged during the formation of soil. These layers called horizons. The sequence of layer is the soil profile. The layers of soil can easily be observed by their color and size of particles. The main layers of the soil are topsoil, then next one is subsoil and the parent rock. Each layer has its own characteristic. ओके, सो जो पण असणारा सॉईलचा जे एकावर एक असणारे जे पण लेयर्स असतील किंवा त्यांचा जो पण असणारा सिक्वेन्स असेल, ओके, सो त्या किंवा त्याला आपण लेयर्स म्हणू शकतो किंवा हॉरिझॉन्स, तर त्या ज्या हॉरिझॉन्सच्या सिक्वेन्सला आपण सॉईल प्रोफाईल असं म्हणतो. ओके, then soil profile is defined as the vertical section of the soil from the ground surface downward to where the soil meets the underlying rocks. Okay, so these are the definitions of soil profile. So see this picture or diagrams of soil profile. Okay, so firstly O horizon, then see this first diagram, firstly O horizon, then A horizon, B horizon and then C horizon. Okay, then next one is second figure of soil profile. Firstly surface layer, okay, then next one is organic debris, then particle or partly decomposed, that means O horizon, and next one is topsoil. Okay, so topsoil, mineral particles mixed with organic material, that is A horizon, and then next one is topsoil is then subsoil, compounds draining from above accumulate, that means B horizon, and then last one is parent material. Okay, partly weathered rocks, that is C horizon, and lastly bedrock, that means R horizons. Okay, so these all are the soil profile or layers of soil profile. Firstly O horizon, then A horizon, B horizon and C horizon. ओके, सो जो पण हा O horizon आहे त्यामध्ये जे पण असणारं ऑर्गॅनिक डेब्रिज असेल किंवा जे पण त्याचं डिकॉम्पोजिशन झालेलं आहे ते सगळं मटेरियल O horizonमध्ये प्रेझेंट असते. ओके, देन नेक्स्ट वन इज टॉप सॉईल, मिनरल पार्टिकल्स मिक्स विथ ऑर्गॅनिक मटेरियल, जे पण मिनरल्स असतील त्याचे जे असणारे पार्टिकल्स असतील किंवा अदर जे ऑर्गॅनिक मटेरियल असेल, ओके, दे included in A horizon. Okay, and then next one is subsoil, compounds draining from above accumulate, त्यामध्ये सुद्धा जे पण कंपाऊंड्स असतील किंवा मिनरल्स असतील किंवा अदर जे डिकॉम्पोजिशन झालेलं जे मटेरियल असेल, ओके, they are present in B horizon. Okay, then next one is parent material, partly weathered rocks, जो पण रॉक आहेत, जे पण वेदर्ड झालेले जे रॉक आहेत किंवा रॉक्सचे जे स्मॉल पार्टिकल्स आहेत. ओके, सो दे आर इन्क्लुडेड इन सी हॉरिझॉन, अँड सगळ्यात लास्टला जो पण असेल तो बेड रॉक
किंवा जे पण मोठे मोठे असणारे जे रॉक्स असतील त्याला आपण बेड रॉक म्हणतो, ज्या थ्रू हे सी हॉरिझॉनमध्ये दिसणारे जे पॅरेंट मटेरियल असेल किंवा स्मॉल पार्टिकल्स झालेले रॉक्स जे आहेत तर ते बेड रॉकपासून क्रिएट होते ते, किंवा बेड रॉकचं जेव्हा वेदरिंग होईल तेव्हा हे सी हॉरिझॉन क्रिएट होते. ओके, सो दिस इज दी सॉइल प्रोफाईल. ओके, and their figure. So soil profile, as soil develop over time, layers or horizons form a soil profile. Most soil profile cover the earth as two main layers, that means topsoil and subsoil. Soil horizons are the layer in the soil as you move down the soil profile. A soil profile may have soil horizons that are easy or difficult to distinguish. Most soil exhibits three main layers. Okay, so ही जी soil profile आहे त्यामध्ये main three layers आहे. Firstly A horizon, B horizon and C horizon. Okay, so A horizon, humus rich topsoil where nutrients, organic matter and biological activity are highest. That is, most plant root, then earthworms, then insect and microorganisms are active in this layer. Okay, then the A horizon is usually darker than other horizons because of the organic material. Okay, so this is the A horizon, that means the surface layer, or sorry, that means the topsoil layer. Okay, A horizon means जे पण mineral particles असतील mixed with organic material included in A horizon, right? Then second one is B horizon, clay rich subsoil. This horizon is often less fertile than the topsoil but holds more moisture. It generally has a lighter color and less biological activity than the A horizon. Texture may be heavier than the A horizon too. Okay, so जी पण क्ले रिच सबसॉइल असेल तर ती बी हॉरिझॉनमध्ये प्रेझेंट आहे. देन सी हॉरिझॉन, अंडरलेईंग वेदर्ड रॉक फ्रॉम विच ए अँड बी हॉरिझॉन फ्रॉम. ओके, तर हा जो सी हॉरिझॉन आहे यामध्ये जो पण पार्टली वेदर्ड रॉक आहे किंवा जे पण बेडरॉक थ्रू जे फॉर्मेशन झालेलं आहे रॉकचं, तर तो रॉक कुठे प्रेझेंट आहे तर पॅरेंट मटेरियल, दॅट मीन्स सी हॉरिझॉन, पार्टली वेदर्ड rock. Okay, then some soils also have an O horizon, mainly consisting of plant litter which has accumulated on the soil surface. Okay, then the properties of horizons are used to distinguish between soils and determine land use potential. Okay, this is the soil profile. The next topic is factors affecting soil formation. Okay, so there are three types of soil formation: physical, chemical and biological weathering. Okay, soil form continuously but slowly from the gradual breakdown of rocks through weathering. Weathering can be a physical, chemical or biological process. Firstly, physical weathering, breakdown of rocks from the result of a mechanical action. Temperature changes, then abrasion, that means when rock collide with each other or frost can all cause rocks to break down. Okay, फिजिकल वेदरिंग म्हणजे तिथे जी पण मेकॅनिकल ॲक्शन क्रिएट होईल किंवा प्रेशर असेल, ओके, ह्या थ्रू किंवा टेम्परेचर चेंजेस असतील ह्या थ्रू तिथे जे पण होणारं रॉक्सचं ब्रेकडाऊन असेल त्याला आपण फिजिकल वेदरिंग म्हणतो. देन केमिकल वेदरिंग, ब्रेकडाऊन ऑफ रॉक्स थ्रू अ चेंज इन द their chemical makeup. This can happen when the minerals within rocks react with water, air or other chemicals. Okay, so chemical weathering means जे पण केमिकलच्या ज्या आपण होणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याचा जो पण इम्पॅक्ट त्या रॉकवर होतं आहे त्या थ्रू होणारं जे पण ब्रेकडाऊन असेल किंवा रॉक्सचं होणारं जे वेदरिंग असेल त्याला आपण केमिकल वेदरिंग म्हणतो. देन नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, द ब्रेकडाऊन ऑफ रॉक्स बाय लिव्हिंग थिंग्स, burrowing animals help water and air get into rock and plant roots can grow into. So the biological weathering is the breakdown of rocks by living things, burrowing animals help water and air get into rock and plant root can grow into cracks in the rock making it split. So the biological weathering means जे पण
बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याचा जो पण होणारा रॉक्सवर इम्पॅक्ट असेल, त्या थ्रू होणारं जे पण रॉक्सचं वेदरिंग असेल त्याला आपण बायोलॉजिकल वेदरिंग म्हणतो. ओके, सो दीज 3 आर दी फॅक्टर्स अफेक्टिंग सॉईल फॉर्मेशन: फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द accumulation of material through the action of water, wind and gravity also contributes to soil formation. ओके, सो सॉईल फॉर्मेशनला होणारे जे पण फॅक्टर्स कुठले अफेक्ट होतात, देर आर 5 मेन फॅक्टर्स affecting the soil formation process. First one is parent material, then second one living organisms, then third one climate, then topography, and last one is time. So firstly parent material, that means minerals forming the basis of soil. Okay, then second one living organism, that means influencing soil formation. Then third one is climate, that means affecting the rate of weathering and organic decomposition. Okay, then fourth one is topography, that means grade of slope affecting drainage, erosion and deposition, right? And then time, influencing soil properties. Interaction between these factors produce an infinite variety of soil across the earth surface. Okay, so these are the 5 main factors interacting or formation of soil. Okay, so firstly parent material, soil formation from, so parent material, soil minerals from the basis of soil, they are produced from rocks, that means parent material, through the process of weathering and natural erosion. Water, wind, temperature change, then gravity, chemical interaction, living organisms and pressure differences all help break down parent material. Okay, then for example soils from granite are often sandy and infertile, whereas basalt under moist condition break down to form fertile clay site. Okay, that means parent material, जे पण पॅरेंट मटेरियल इन्क्लूड असेल त्या सॉईलमध्ये असेल किंवा जे पण रॉक्स आहे. ओके, सो त्यावर होणारे जे पण नॅचरल इरोजन असेल, दॅट मीन्स वॉटर असेल, विंड असेल, टेम्परेचर चेंज असेल किंवा ग्रॅव्हिटी, प्रेशर असेल, ओके, किंवा केमिकल इंटरॅक्शन असेल, देन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, जे पण बायोटिक किंवा अबायोटिक जे फॅक्टर्स आहे ज्याचा की इम्पॅक्ट पॅरेंट मटेरियल थ्रू जे पण रॉक्स आहेत किंवा बेड रॉक्स आहेत त्यावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो. ओके, सो त्या थ्रू जे पण होणारं सॉईलचं फॉर्मेशन असेल. दिस इज दी फर्स्ट factor of formation of soil. Then next one is organisms. So soil formation is influenced by organisms such as plants, then microorganisms such as bacteria or fungi, then burrowing insects, animals and humans. Okay, then as soil form, plants begin to grow in it. The plants mature, die and new ones takes their place. Their leaves and roots are added to the soil. Animals eat plants and their waste and eventually their bodies are added to the soil. Okay, this begins to change the soil. Bacteria, fungi, worms and other burrowers break down plants litter and animal waste and remains to eventually become organic matter. This may takes the form of peat, humus and charcoal or charcoal. Okay, so जे पण ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सो जे पण डिफॉर्मेशनचं काम आहे किंवा डिकॉम्पोजिशनचं जे काम आहे तर ते कोण करते, हे ऑर्गॅनिझम्स असतील, जे पण बॅक्टेरियाज असतील, फंजाय असतील किंवा अदर वर्म्स असतील, अदर बरोवर्स ब्रेक डाऊन प्लांट्स रिटल अँड ॲनिमल्स वेस्ट अँड रिमेन्स. ओके, सो हे जे पण ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते डिकॉम्पोजिशनचं काम करतात, ज्या थ्रू जे पण ह्युमस असेल किंवा अदर जे मिनरल्स असतील ते सॉईलमध्ये मिक्स होतं ते. ओके, देन थर्ड वन इज क्लायमेट. टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग and organic decomposition. With a colder and drier climate, these processes can be slow, but with heat and moisture, they are relatively rapid. Rainfall dissolves some of the soil materials and hold other in suspension. The water carries or leaches these materials down through the soil. Over time, this process can change the soil, making it less फर्टाईल. ओके, सो जे पण क्लायमेट असेल किंवा क्लायमॅटिक चेंजेस जे असतील, समटाईम्स टेम्परेचर असेल किंवा जे पण अदर वेदरिंग असेल, ओके, जे पण अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत ज्याचा की इम्पॅक्ट सॉईल किंवा सॉईल मटेरियलवर असेल किंवा रॉकवर होतं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो दी
factor of soil formation. Then fourth one is topography. The shape, length and grade of a slope affect drainage. The aspect of a slope determines the type of vegetation and indicates the amount of rainfall received. These factors change the way soil form. Okay, soil material are progressively moved within the natural landscape by the action of water, gravity and wind. For example, heavy rains erode soils from the hills to lower area, forming deep soils. The soils left on steep hills are usually shallower. Transported soil include alluvial, that means water transported, then colluvial, then gravity transported and aeolian, that means wind transported soil. Okay, so that's why topography is also the factor of soil formation. Then fifth one is time. So soil properties may vary depending on how long the soil has been weathered. The next one, minerals from rocks are further weathered to form materials such as clays and oxide of iron and aluminium. Okay, then Queensland, that means, and Australia is a very old weathered landscape with many ancient soil. Okay, so these are the 5 main factors affecting or interacting with the formation of soil: parent material, then organisms, climate, topography and time. Okay, so this is the soil formation process. Okay, then physical weathering, chemical weathering, and our topic is soil profile and their factors affecting on this soil formation process. Okay, thank you.